Chamge jitab kalenjin amang'ung'ui tugul ole emet akoiboiboi akikere ketesiet nebo Kass TV itagat eng logoiwekab emet kigurena Jacqueline Arusi. Kitaune logoiwechoto kole tesetai tuyet nebo chamaitab Jubilee nebo Kiambu Delegates Convention ole tesetai kokoitoi ng'alalenyi nekiu president nebo emoni Uhuru Kenyatta. Ngekuschi kong. Sasa mkuje muambiwe siasa ingine ya ukabila itawaletea nini isipokuwa shida? Musikubali. Mulenge mbele. Mulenge mabadiliko ambaye itainua hali ya neba wako. Awe Mukikuyu, awe Mukalenjin, awe Mujaluo, awe Mukamba, awe Mkisii, awe Mudigo. Huyo neba wako ndio unastahili kuinua, akiinuka hata wewe umeinuka. Ama ni namna gani? Na nyinyi vijana ambao mnatafuta uongozi, tafuteni uongozi kwa njia ya kueleza vijana wenzenu vile mtawabadilishia maisha, vile mtawapatia kazi, vile mtatengeneza mitaa yao, vile mtashirikiana na wao waweze kuwa Wakenya ambao wanajivunia na wanafurahia nchi yao. That is all we need, my friends. Hii Kiambu yenu jameni, kwa sababu ya vile Nairobi imekuwa, ni makabila ngapi hapa ambao wanaishi? Si ni wengi? Si ni wengi? Kaenda henania. Yeah? Yes. Na mumewakaribisha na wanaishi hapa. Na wanafanya kazi zao na biashara zao. Wengine mumewachagua kuwa ma MCA. Wengine mumewachagua kwa vyeo mbalimbali katika biashara. Kwa sababu ya vile mnajuana na hawa kama viongozi, sio kwa vile mumejuana na hawa kwa sababu ya kabila. Tumeelewa na wenzangu? Kenya ni ya wote. Na pahali unaishi hapo ndipo kwako. Ujifurahie, ujivunie na ukatae kuletewa siasa ya ujinga, siasa ambaye haikupeleki pahali popote. Si ni hivyo wenzangu? Yadu ito netoraiguithania. Netoraiguithania. Andu a Kiambu netoraiguithania. Leo nekio ndiramwira. Tondu mwokire mukeherwo maundu ho. Ndimwiroreire oguo ngigeria kumwira inyue eno barabara murathie eno mwerekeirio ni andu ana nitumoi no inyu mugacoka kurira mukijira atiriri twarira ni ithuĩ tukiaririra ni tuuĩ uria tureka neturaiguithania mugitiga atongoria bunge mugithura andu na wira wao kou ne guthie gukumia maundu ma mundu ungi no ti kumurutira inyue wira kana gutetera maundu maria mamukonie. Ni muri maigua makiaria? Ni muri maigua makiaria? Maundu maria mamahutagia ni maiguaga makimaririria? No rwimbo tondu mundu ni ekirwo tuthendi muhuko mwiyurie ikana uguo niguo mugucoka. Na leo mutikaige mutieretwo ni ndamwira neguo thurai atongoria ateti atiri ona mbeca to ni mukureherwo ri riai na murie tondu ni cia ni muranjigua ria ndiramwira. Kagomwa MP elect nebo Emurua Dikir David Keter kole chobot kotoi boisionik chebo bandab tai kong'ete betutab mutai yekiyastechin inendet eng igorto netetat eng
Parliament nebo National Assembly eng site sisit ak kebeberyat nebo bet. Kong'olole eng Murkan komwa ine kole alak eng boisionik chetetat kotaune koletetab stimet nebo last mile koityi kokwatinwek chechang, yaetab ortinwek cheityini magutik chemagat ak ibunetab ofis nebo lands konyo eng Murwa Dikir asikotoret eng kaimutik chechang chebo mbarenik eng constituency notok. Amache awekwa kongoi nebo iman amu kobikwa kurait kabisa polis ak kitungo nebo emewa Kenya. Koni onon amu kastab oeng kebendi ng'alek kebore swearing in. Kastab oeng saa 8 ak nusu kokaketar ng'alek kokoroi kwanyine mchumbe. Nguni kebore MP elect nebo Murwa Dikir. Kastab oeng kakoroi mchumbe kabisa. Amache anyamwa amu ng'alechu ko chetinye tugul. Muda ni kukawe Nairobi wa mungu angete Nairobi kura ofisi karibu negi tangwan somo gyangole kwa Ministry of Energy awa inga nana CS nebo Energy au mitenda tutu schemes tegi yango job nation wa Johanna Ngeno kuteseta kama rabi chotan konyo watar gazi notani nipata tutu schemes tuba rural electrification asimo nyositime kisi bitu tegi maite kia chimpi kwa Murwa Dikir. Ya pili, kwa Ministry of Lands, amacha wabatike ke land register kwenye Dikirion, kwa kiba civil registration, kwa kibu kwenye Dikir. Namba aing ala namba nene tunen, kwa amacha mwale, ngalega barabara, kwa gere bote sitabi geteme barabara, kwa mwale, amai kutenen timene geteme barabara kurubani, kwa tunai tukuvara wangune mchumbe, kwa aing kasta muche nyenge kana contractors amu magimache ke awaret bare tuwa go aret na gibo ise 56 million ko magibuno ara notan amache ale contractors tugul it will not be so going to be business as usual and leadership nebo Murwa Dikir contractors tugul jemiten amache ke ngalal ak awaret kikamilifu ang awaret tukigaen yon kana ngekutote kendo kindo maram chemayame amache aleji ije ngolole tugul image awaret kumie akaska kwaroni fendi nyortune chana machochoki kebwane ketare ngalechu oret ya mwisho ngalekab hospitali mamache kechoki ngalekab hospitali on matikaruban ngalechu bo hospitali nebo level 4 nebo Murwa Dikir kwane nekirobunji kabisa akakase tabois kuwe kamwaeses amache anyoru ko namu koweke ngalalet tabanam tutu ako kikimwa akorochi tuguk chekimae hospitali akolenjon agenge kekimache arochi ale kimache beek kikeban beek en hospitali nebo oeng ko ngalekab sirisietab daktariek kokibur ak tabanam tutu akole amae konon timelines tugul cheboisie hospitali nebo level 4 ako kokiit akoi tarikit 20 arawetab tisab kokakesir daktariek professionals tugul chenyokoboisien yoton akoi full operational hospitali nebo level 4 ane anyosirichon kabisa. Kakotestai komonge kandoik cheterter akochupto yautiet nekikibokyi Rael Wandeto nekiityi kobet sobet kotesetai konyoru kanyoiset eng sipitalitab Kenyatta National Hospital. Kamwa kandoichoto kole kiipchini anan kibokyi Wandeto kosubkei ak telelenyi nekitindoi inendet eng bolotet nekamwa kole tinye imanda chi age tugul nebo kokochi kasubet kebeberta age tugul nebo bolotet. Ng'ololi eng Kirinyaga komwa County MP nebo komosatak Ann Wamuthara kole manyol kabukchino notok ako mangu konyor imanda familia nebo Wandeto. We condemn strongly wale watu ambao waliua Rachel Wandeto, na tunasema tukiwa hapa Kirinyaga ya kwamba Mungu aliye mbinguni awaone na alipishie baba yake na mume wake na watoto wake kisasi kwa kile ambacho wamefanya. Kuua mama aliye na watoto wadogo just because of political intolerance. It is the high time as Kenyans we change this attitude and allow everybody to be who they are. Whether you are one term, you are two term, you are quarter term or no term, let everybody be in this country, because me and you have only one country to protect, and that is Kenya. Have to practice political tolerance. I necessarily don't have to say what you are saying. You may want to be one term or two term or forever term or a quarter term or a no term, but we have a country to protect, and that is Kenya. Na tuambie polisi hivi, na tuko na wao hapa nimewaona. Aki, hii sio hiyo story ya kusema ati we not leave any stone unturned. I'm following up this case until I see people have been arrested and taken to court at jail.
Mimi I will not rest. I will do that with this team. Hiyo kazi tutafanya, hata nitawashika tuende kwa Mulkomen, tuende kwa DI, kwa IG, every office that will go, so that we make sure these people are arrested and punished. Ni sawa? Nilikuwa nasema maneno ya chama. Huyu akona hii chama na huyu mwingine chama. Chama ni kama kanisa ama mpira. Najua kuna wapendo wa Arsenal hapa. Na saa hii wanaenda wamefungua kifua hivi ati sababu walishinda match. I want to assure you that political parties are vehicles to propel you. Niwauliza mandugu, hapa umeona chama imekuja? Sindikitari amekuja? Sindiwa Muraza amekuja? Sindikogi amekuja? Umeona chama imekuja hapa? Ni chama inafanyanga kazi ama ni mtu anafanyanga kazi? Ni mtu ama ni chama? Mtu aangaliwe na ile kazi amefanyia wananchi. Ni sawa? Otherwise chama ni kama gari inakuchukua hapa Kerogoya inakupeleka Sagana. Si unaweza enda na Nissan, mwingine enda na Probox, mwingine enda na Sienta. Bora ni kufika Sagana. Sawa? Na watu wasipigane juu ya chama. Kango ngaita gurset Cabinet Secretary nebo Treasury John Badi eng kandoik chebo opposition koistoege letetab logoiwek cheikoitoi kotinygei chebo lembech kotinygei ak budget nebo kenyitab mungaret nebo kenyitab 2026-2027 nebo tonotok pa finance bill eng amwa kole nyalu kongalale logoiwek chebo iman nekata tesetai ak letetab logoiwek chebo lembech eng biikab boror. I welcome constructive engagement, but I don't welcome propaganda. I don't welcome propaganda, especially where propaganda is coming from senior leaders in this country. Let us call out some of these leaders because they should not stir unnecessary emotions. We have really gone to great lengths to balance of things, to ensure that Kenyans are not overtaxed. And at the same time, we have a budget to support. Therefore, please don't bring propaganda into the finance bill of 2026. Don't hype emotions unnecessarily. When you hype emotions and you take people to the street out of propaganda, some people will have their property destroyed. Some people may lose their lives. That is not the country we want to lead. I would not mind if people protest in the street if something is wrong with the finance bill. But if there is nothing wrong, please accept there is nothing really wrong. And let us pass the bill as it is. If there is any amendment, please bring it out. What happened with the legislation? Finance bill is actually in parliament to be legislated. Some of the leaders talking about it and saying reject have their MPs in parliament. Let those MPs file amendments which they think is offensive about the bill, and I will support. But as it is, no one has come forward to address me with concrete evidence that the bill that we took to the National Assembly has issues. That is why now you hear leaders as senior as Stephen Kalonzo Musyoka, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, now talk about something that is nowhere in the bill, just to whip up emotions and take people to the streets for his own selfish interest, thinking that that is what would motivate people to start singing with him one time. It doesn't work out that way. Kenyans are intelligent. They will know that you want to misuse them. Where is that your leasehold that you are talking about in the bill? Kenyans are not stupid. They read the bill. And they will know that your interest is not about the bill. Your interest is not about the economy. Your interest is about having Ruto out of power and sitting there, probably without even knowing what exactly you want to do once you get into power. Because if you cannot even read the bill, which I have submitted to the National Assembly, and interpret it correctly, and highlight the flaws in the bill, you bring your own propaganda, and you want to lead the country as a president, for heaven's sake, I am convinced beyond reasonable doubt, and I'm sure a majority of Kenyans are with me, that you have no clue and ability to lead this country.
Kakotestai komange kandoik kobun Western Kenya akomwa kole kokotoi ng'alalutik ak serikali eng magetab kekochi boroindo nebo Deputy President eng lewenisiet nenyone nebo 2027. Kamwa kandoik chotok kayai tuyet eng Naivasha kondochin Speaker nebo National Assembly Moses Wetangula, Cabinet Secretary nebo Cooperatives Wycliffe Oparanya eng kwenutab kandoik alak kole kosubkei ak boisiet nekotestai koyochi serikalitab emoni kotindoi magetab kokoito sometab kekochi ng'echeret nekim eng kenyitab 2027. We demand for the running mate position to His Excellency President William Samoei Ruto in the 2027 election because we have the requisite numbers and capability for that position. Joint statement by leaders of the Western region. We, the leaders of the Western region, gathered in a spirit of unity and shared purpose, meeting in Lake Naivasha Resort, have resolved the following. First, we reaffirm our unwavering commitment to the unity of Western region. We stand together as one people, one voice, and one purpose. The diversity of our communities is our strength, and we pledge to set aside political differences in the interest of the greater good of our people. Second, we express our full and unequivocal support for the re-election of His Excellency President William Samoei Ruto. Under his leadership, the Western region has witnessed meaningful engagement and increased resource allocation never witnessed before. We believe that continuity of leadership is essential to safeguarding the gains already made and unlocking the full potential of our region. Third, we call upon the government to expedite and complete all ongoing development projects in the Western region, including infrastructure, health, education, water, and agricultural programs. We commit to holding all relevant agencies accountable and to working closely with the national government to ensure timely delivery. Kolany chemung'arainik chekonyor maget nebo kwal kebeberwek chebo mung'aret kobun kampunit nebo Kenya Mortgage Refinancing Company. Kosubkei ak kampuninoto kokonyor samet nebo chemung'arainik chemoche kwal kebeberwekab mung'aret cheite silingishek bilion 9.38. This is not merely a corporate milestone, it is a national milestone. The successful issuance and listing of the 3 billion shilling sustainability note, which is the first sustainability bond in Kenya's domestic capital market, actually signals a decisive shift in how we mobilize capital to finance our development priorities. It affirms that Kenya's capital markets are deepening, diversifying, and maturing in line with our long-term economic aspirations. I will repeat time and again that the traditional sources of funding our development needs have become untenable. First, our revenue collection is not keeping pace with our expenditure needs. So this is, I think, the second tranche of our bond program. The key thing is market timing. And we came to the market this time because we thought it's the right time, and indeed it's actually the right time. Now, remember we had put this into tranches. We had planned for 3 tranches, maximum 4, and this is our second one. We ought to have come to the market in 2024 or 2025, but of course the macros were not good. So to cut the long chase, the third tranche is actually coming after next year in 2028, but it's also obviously subject to market conditions because our circumstances are very clear to us. It is about affordability, and therefore we are very sensitive on the cost. On your second question, it is a green bond. It qualifies as a green bond because, of course,
the approval granted by the regulator, the CMA, falls within the framework of a green bond. As far as the the law is concerned, both from the regulatory perspective and even the tax laws, it actually is qualifies for tax exemption. We know, we have a framework, the Sustainable Finance Framework, that actually guides the utilization of funds. So of course, it's a sustainability bond, and that cuts into green as well as the social. Now, at least 30% of what we are raising goes into green, and the difference, of course, is part of the social that we are covering. And as you heard, this bond has been 3 times oversubscribed, and had we extended time, would have been many times oversubscribed. As per my earlier remarks, I mean, it all depends on the strength of the issuer, that they're well liked by this market. Of course, the structure, the tax-exempt nature of it was very attractive. In terms of who the investors were, we've seen a wide range. I mean, this market is typically driven by institutional investors. Kataige wikit nenat ku succession week olega giyai tuyet ngap kirwang eba Bomet lokot ole takchin gena taginet pigabe meta goba kandaeta malik chubo ana kandaeta malik chubo mbarenik. Iyonjini kele ngalala nitet ko oret nitot nekitatuane shidaishek chekitindoi. Lakini wakati umekataa Head of Station Bomet Lokot. So wiki hii tunafanya kesi za succession zile ambazo hazina upingamizi. Kwa kizungu inaitwa uncontested succession matters. So hizo ndizo tunafanya wiki hii. So leo tumefanya open day, ndio tuelezee wananchi ni nini tunafanya wiki hii yote, na pia tupe wananchi nafasi ya kuuliza maswali na kuelezewa jinsi tunavyofanya kazi kotini, ndio wajue procedures za koti, na pia wajue ni nini wanatakikana kulipia na ni nini hawatakikani kulipia, ili wasiwe wanadanganyika wakikuja kotini. Na vile vile kufanya wananchi wasiogope koti. Koti tuko hapa kufanya justice, kufanya cases, kusaidia wananchi watatue cases zao. So wananchi wasiogope koti. Tuko hapa kuwafanyia kazi. Sisi pia ni binadamu. So wasituogope na wasiogope koti. So wiki hii tunafanya hizo cases mpaka Friday. Na pia tuko na kesi zingine zile tayari ziko kwa cost list. Hata hizo pia tutaendelea kufanya kulingana na vile zimewekwa kwa cost list. So hii exercise inafanywa koti zote Kenya. Ni program ambayo tuliruhusiwa kufanya na mkubwa wetu, CJ wetu, ili ndio tumalize hizo cases haraka. Sheria inasema cases zimalizwe haraka. Mtu akileta kesi yake kotini ifanywe na imalizwe haraka. Sasa hiyo ndio exercise tunafanya kuhakikisha kwamba tumemaliza cases haraka, zisikae kotini muda mrefu. So inafanywa countrywide, koti zote Kenya. Na pia tunahimiza wananchi wa Bomet wa file cases za succession. Mtu wao akisha kufa na aliacha mali, wakuje wagawane hiyo mali. Iende kwa wale watu ambao bado wako hai. Kwa sababu tumegundua sana hizi kesi za mali ya watu waliokufa wakaacha shamba inafanya watu wapigane bure, kwa sababu hawajui ni nini wanatakana kufanya. Wanatakana wakuje kotini wafanye succession, ndio hiyo mali sasa iende kwa wale watu ambao wako hai bado. Ni nyingi. Ni vile sasa bado
wananchi tunaendelea kuwahimiza walete cases, kwa sababu kuna wale bado hawajajua kwamba wanatakana wafanye succession, walete cases zao za succession kotini. So tunaendelea kuwahimiza, lakini tangu wakati tulianza kufanya hizi public open days, tunaona namba imeendelea kukua nyingi kotini. Watu wameanza kujua, wanaleta cases zao kotini. So tutasema kuna good progress. Kenya article 159 iko kwa article 159. Itagating logoy Gabriel Singh, wale ko Samuel Njoroge nebo timitab Safaricom eng leng nebo aeng nebo kabelishetab PGK Golf Tour nekokiyai eng weekend nekosirto eng taonitab Thika kotareng boroindo nebo aeng Dismas Indinza nekonyor pointishek 283. The course today for me it was tough. Pressure, a lot of pressure was there, but I just keep calm and told myself that I will do it. Just relax, and we'll do it. I think that I want to thank Safaricom for being with us, coming on board, sponsoring the tour, the 4 players. I'm happy, yes, and I thank them so much. Yeah. So my name is CJ Wangai. I'm the president of Professional Golfers of Kenya, and we are here for the second leg of the Equator Tour, the road or the pathway to Magical Kenya Open 2027. I would say it's been good. One is that the course is really playing well. We've had 4 good days of good golf, with the winner emerging up at 10 under par. Probably for those people who understand golf, that's really a good score. So this event has been a success. I can call it a big success. Chitab kalenjin kakitukyo emetab logoiwekchok chebo emet ak ureriosiek chekakimuch kebun kong'ete studio nebo Kass TV. Kongoi missing boroindo nekaikonech iker logoiwekab emet chebo Kass TV. Kigurena Jacqueline Arusei ak amagun kit age tugul nemie.